The Adventure of the Mazarin Stone, a Sherlock Holmes adventure by Arthur Conan Doyle, read for you in both German and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now, please enjoy the audiobook. It was pleasant to Dr. Watson to find himself once more in the untidy room of the first floor in Baker Street, which had been the starting point of so many remarkable adventures. Es war Dr. Watson angenehm, sich wieder einmal in dem unordentlichen Zimmer im ersten Stock in der Baker Street wiederzufinden, das der Ausgangspunkt so vieler bemerkenswerter Abenteuer gewesen war. He looked round him at the scientific charts upon the wall, the acid-charred bench of chemicals, the violin case leaning in the corner, the coal scuttle which contained of old the pipes and tobacco. Blickte sich auf die wissenschaftlichen Tafeln an der Wand, die sauer versenkte Chemiebank, den Geigenkasten, der in der Ecke lehnte, den Kohlenkasten, der Sätjeher die Pfeifen und den Tabak enthielt. Finally, his eyes came round to the fresh and smiling face of Billy, the young but very wise and tactful page, who had helped a little to fill up the gap of loneliness and isolation which surrounded the saturnine figure of the great detective. Schließlich fiel sein Blick auf das frische und lächelnde Gesicht von Billy, dem jungen, aber sehr klugen und taktvollen Pagen, der ein wenig dazu beigetragen hatte, die Lücke der Einsamkeit und Abgeschiedenheit zu füllen, die düstere Gestalt des großen Detectives umgab. It all seems very unchanged, Billy. You don't change either. I hope the same can be said of him. Alles scheint sehr unverändert, Billy. Du veränderst dich auch nicht. Ich hoffe, das will belass sich von ihm sagen. Billy glanced with some solicitude at the closed door of the bedroom. Billy blickte mit einiger Besorgnis auf die geschlossene Tür des Schlafzimmers. I think he's in bed and asleep, he said. Ich glaube, liegt im Bett und schlaft, sagte It was 7 in the evening of a lovely summer's day, but Dr. Watson was sufficiently familiar with the irregularity of his old friend's hours to feel no surprise at the idea. Es war 7 Uhr abends an einem herrlichen Sommertag, aber Dr. Watson war mit den unregelmäßigen Gewohnheiten seines alten Freundes hinreichend vertraut, darüber keine Überraschung zu empfinden. That means a case, I suppose? Das bedeutet wohl einen Fall, nehme ich an. Yes, sir. He is very hard at it just now. I'm frightened for his health. He gets paler and thinner, and he eats nothing. When will you be pleased to dine, Mr. Holmes? Mrs. Hudson asked. 7:30 the day after tomorrow, said he. You know his way when he is keen on a case. Ja, Sir, arbeitet gerade sehr hart daran. Ich habe Angst seine Gesundheit. Wird blasser und dünner und isst nichts. Wann wünschen Sie zu speisen, Mr. Holmes? Fragte Mrs. Hudson. 7:30 Uhr, übermorgen, sagte Sie erkennen seine Art, wenn einem Fall auf der Spur ist. Yes, Billy, I know. Ja, Billy, ich weiß. He's following someone. Yesterday he was out as a workman looking for a job. Today he was an old woman. Fairly took me in, he did, and I ought to know his ways by now. Verfolgt jemanden. Gestern war unterwegs als Arbeiter auf Jobsuche. Heute war eine alte Frau. Hat mich wirklich hingelegt, und ich sollte seine Methoden doch mittlerweile kennen. Billy pointed with a grin into a very baggy parasol which leaned against the sofa. Billy deutete grinsend auf einen sehr ausgebauten Sonnenschirm, der gegen das Sofa lehnte. That's part of the old woman's outfit, he said. Das gehört zur Ausstattung der alten Frau, sagte But what is it all about, Billy? Aber worum geht es bei alledem, Billy? Billy sank his voice as one who discusses great secrets of state. Billy senkte die Stimme wie jemand, der große Staatsgeheimnisse bespricht. I don't mind telling you, sir, but it should go no farther. It's this case of the Crown Diamond. Es macht mir nichts aus, es Ihnen zu sagen, Sir, aber es sollte nicht weitergehen. Es geht diesen Fall des Kronjuvels. What, the £100,000 burglary? Was. Der Einbruch 100,000 Pfund. Yes, sir, they must get it back, sir. Why, we had the Prime Minister and the Home Secretary both sitting on that very sofa. Mr. Holmes was very nice to them. He soon put them at their ease and promised he would do all he could. Then there is Lord Cantlemere. Ja, sir, Sie müssen es zurückbekommen, sir. Nun, wir hatten den Premierminister und den Innenminister beide auf genau diesem Sofa sitzen. Mr. Holmes war sehr nett zu Ihnen. Beruhigte Sie bald und versprach,
Alles in seiner Macht der Hände zu tun. Dann gibt es noch Lord Cantlemere. Ah. Yes, sir. You know what that means. He's a stiff 'un, sir, if I may say so. I can get along with the Prime Minister, and I've nothing against the Home Secretary, who seemed a civil, obliging sort of man, but I can't stand his lordship. Neither can Mr. Holmes, sir. You see, he don't believe in Mr. Holmes, and he was against employing him. He'd rather he failed. Ja, sir, Sie wissen, was das bedeutet. Ist ein steifer Noschen, sir, wenn ich so sagen darf. Ich komme mit dem Premierminister zurecht. Und ich habe nichts gegen den Innenminister. Der ein höflicher, zuvorkommender Mann süß sein schien, aber ich kann seine Lordschaft nicht ausstehen. Mr. Holmes auch nicht, Sir. Sehen Sie, glaubt nicht an Mr. Holmes und war dagegen, ihn zu beauftragen. Wäre ihm lieber, scheiterte. And Mr. Holmes knows it. Und Mr. Holmes weiß das? Mr. Holmes always knows whatever there is to know. Mr. Holmes weiß immer alles, was es zu wissen gibt. Well, we'll hope he won't fail and that Lord Cantlemere will be confounded. But I say, Billy, what is that curtain for across the window? No, wir wollen hoffen, dass nicht scheitert an Lord Cantlemere beschimpft wird. Aber sag mal, Billy, wozu ist dieser Vorhang quer über dem Fenster? Mr. Holmes had it put up there 3 days ago. We've got something funny behind it. Mr. Holmes hat ihn vor 3 Tagen dort anbringen lassen. Wir haben etwas Lustiges dahinter. Billy advanced and drew away the drapery which screened the alcove of the bow window. Billy trat vor und zog den Vorhang weg, der die Nische des Erkerfensters verdeckte. Dr. Watson could not restrain a cry of amazement. Dr. Watson konnte einen Schrei des Erstaunens nicht unterdrücken. There was a facsimile of his old friend, dressing gown and all, the face turned 3/4 towards the window and downwards, as though reading an invisible book, while the body was sunk deep in an armchair. Da stand ein Abbild seines alten Freundes, Morgenmantel und alles, das Gesicht dreivierte zum Fenster und nach unten gewandt, als lese es ein unsichtbares Buch, während der Körper tief in einen Lehnstuhl gesunken war. Billy detached the head and held it in the air. Billy lost den Kopf ab und hielt ihn in die Luft. We put it at different angles, so that it may seem more lifelike. I wouldn't dare touch it if the blind were not down. But when it's up, you can see this from across the way. Wir stellen ihn in verschiedenen Winkeln ein, damit lebensechter wirkt. Ich würde es nicht wagen, ihn anzufassen, wenn das Rollo nicht unten wäre. Aber wenn es oben ist, kann man das von der gegenüberliegenden Straßenseite sehen. We used something of the sort once before. Wir haben schon einmal etwas derartiges benutzt. Before my time, said Billy. Vor meiner Zeit, sagte Billy. He drew the window curtains apart and looked out into the street. Zog die Fenstervorhänge auseinander und blickte auf die Straße hinaus. There are folk who watch us from over yonder. I can see a fellow now at the window. Have a look for yourself. Da drüben sind Leute, die uns beobachten. Ich kann jetzt einen Burschen am Fenster sehen. Schauen Sie selbst. Watson had taken a step forward when the bedroom door opened, and the long, thin form of Holmes emerged, his face pale and drawn, but his step and bearing as active as ever. Watson hatte einen Schritt nach vorne getan, als die Schlafzimmertür sich öffnete und da lange eine Gestalt von Holmes heraustrat, sein Gesicht blass und eingefallen, aber sein Schritt und seine Haltung so lebhaft wie und je. With a single spring, he was at the window and had drawn the blind once more. Mit einem einzigen Satz war am Fenster und hatte das Rollo wieder heruntergezogen. That will do, Billy, said he. Das genügt, Billy, sagte er. You were in danger of your life then, my boy, and I can't do without you just yet. Du warst da eben in Lebensgefahr, mein Junge, und ich kann auf dich noch nicht verzichten. Well, Watson, it is good to see you in your old quarters once again. Nun, Watson, es ist schön, Sie in Ihren alten Räumlichkeiten wieder zu sehen. You come at a critical moment. Sie kommen in einem kritischen Augenblick. So I gather. So scheint es mir. You can go, Billy. That boy is a problem, Watson. How far am I justified in allowing him to be in danger? Du kannst gehen, Billy. Dieser Junge ist ein Problem, Watson. Inwieweit bin ich gerechtfertigt, ihn in Gefahr zu bringen? Danger of what, Holmes? Gefahr wovon, Holmes? Of sudden death. I'm expecting something this evening. Eines plötzlichen Todes. Ich erwarte heute Abend etwas. Expecting what? Was erwarten Sie?
To be murdered, Watson. Ermordet zu werden, Watson. No, you are joking, Holmes. Nein, Sie scherzen, Holmes. Even my limited sense of humor could evolve a better joke than that. Selbst mein begrenzter Sinn für Humor konnte einen besseren Scherz hervorbringen. But we may be comfortable in the meantime, may we not? Aber wir können es uns inzwischen doch bequem machen, nicht wahr? Is alcohol permitted? Ist Alkohol erlaubt? The Gasogene and cigars are in the old place. Der Seifen und die Zigarren sind am alten Platz. Let me see you once more in the customary armchair. Lassen Sie mich Sie noch einmal im gewohnten Lehnstuhl sehen. You have not, I hope, learned to despise my pipe and my lamentable tobacco? Sie haben, so hoffe ich, nicht gelernt, meine Pfeife und meinen beklagenswerten Tabak zu verachten. It has to take the place of food these days. Muss heutzutage die Stelle der Nahrung einnehmen. But why not eat? Aber warum essen Sie nicht? Because the faculties become refined when you starve them. Weil die Fähigkeiten sich verfeinern, when man sie hungern lässt. Why, surely, as a doctor, my dear Watson, you must admit that what your digestion gains in the way of blood supply is so much lost to the brain. Nun, gewiss, als Arzt, mein lieber Watson, müssen Sie zugeben, dass das, was Ihre Verdauung an Blutversorgung gewinnt, dem Gehirn verloren geht. I am a brain, Watson. Ich bin ein Gehirn, Watson. The rest of me is a mere appendix. Der Rest von mir ist ein bloßer Anhang. Therefore, it is the brain I must consider. Daher ist es das Gehirn, das ich bedenken muss. But this danger, Holmes? Aber diese Gefahr, Holmes? Ah, yes. In case it should come off, it would perhaps be as well that you should burden your memory with the name and address of the murderer. Ah, ja. Falls es dazu kommen sollte, war es vielleicht ratsam, dass Sie Ihr Gedächtnis mit dem Namen und der Adresse des Mordes belasten. You can give it to Scotland Yard with my love and a parting blessing. Sie können es Scotland Yard geben, mit meinen herzlichen Grüßen und einem Abschiedssegen. Silvius is the name, Count Negretto Silvius. Silvius ist der Name. Graf Negretto Silvius. Write it down, man, write it down. Schreiben Sie es auf, man, schreiben Sie es auf. 136 Moorside Gardens. You got it? 136 Moorside Gardens. NW Haben Sie es? Watson's honest face was twitching with anxiety. Watson's ehrliches Gesicht zuckte vor Angst. He knew only too well the immense risks taken by Holmes, and was well aware that what he said was more likely to be understatement than exaggeration. Kannte nur so gut die immensen Risiken, die Holmes einging, und wo sich wohl borst, dass das, was sagte, eher eine Untertreibung als eine Übertreibung war. Watson was always the man of action, and he rose to the occasion. Watson war stets der Mann der Tat, und war der Situation gewachsen. Count me in, Holmes. I have nothing to do for a day or two. Zahlen Sie auf mich, Holmes. Ich habe für ein oder zwei Tage nichts zu tun. Your morals don't improve, Watson. Ihre Moral bessert sich nicht, Watson. You have added fibbing to your other vices. Sie haben das Schwindeln zu Ihren anderen Lasten hinzugefügt. You bear every sign of the busy medical man, with calls on him every hour. Sie ertragen alle Anzeichen des vielbeschäftigten Mediziners, der jede Stunde gerufen wird. Not such important ones, but can't you have this fellow arrested? Nicht so wichtig. Aber können Sie diesen Kerl nicht verhaften lassen? Yes, Watson, I could. That's what worries him so. Ja, Watson, das konnte ich. Das ist es, was ihn so beunruhigt. But why don't you? Aber warum tun Sie es nicht? Because I don't know where the diamond is. Weil ich nicht weiß, wo der Diamant ist. Ah, Billy told me. The missing crown jewel. Ah, Billy hat es mir erzählt. Das fehlende Kronjuwel. Yes, the great yellow Mazarin Stone. Ja, der große gelbe Mazarin Stein. I've cast my net and I have my fish. Ich habe mein Netz ausgeworfen und habe meine Fisch. But I have not got the stone. Aber ich habe den Stein nicht. What is the use of taking them? Was nutzt es, sie versuchen? We can make the world a better place by laying them by the heels. Wir können die Welt zu einem besseren Ort machen, indem wir sie dingfest machen. But that is not what I'm out for. Aber das ist nicht das, worauf ich aus bin. It's the stone I want.
Es ist der Stein, den ich will. And is this Count Silvius one of your fish? Und ist dieser Graf Silvius einer ihrer Fisch? Yes, and he's a shark. He bites. Ja, und ist ein Hai. Bist. The other is Sam Merton, the boxer. Der andere is Sam Merton, der Boxer. Not a bad fellow, Sam, but the Count has used him. Kein übler Kerl, Sam, aber der Graf hat ihn benutzt. Sam's not a shark. Sam ist kein Hai. He is a great big silly bull-headed gudgeon. Ist ein großer dummer stiernackiger Grundling. But he is flopping about in my net all of the same. Aber zappelt trotzdem in meinem Netz. Where is this Count Silvius? Wo ist dieser Graf Silvius? I've been at his very elbow all the morning. Ich bin den ganzen Morgen direkt in seinem Ellbogen gewesen. You've seen me as an old lady, Watson. Sie haben mich als alte Dame gesehen, Watson. I was never more convincing. Ich war nie überzeugender. He actually picked up my parasol for me once. Hat tatsächlich einmal meinen Sonnenschirm für mich aufgehoben. By your leave, madame, said he, half Italian, you know, and with the southern graces of manner when in the mood, but a devil incarnate in the other mood. Mit Ihrer Erlaubnis, madame, sagte halb Italiener, wissen Sie, und mit der südländischen Anmut im Benemen, wenn ihm danach zumute ist, aber ein leibhaftiger Teufel in der anderen Stimmung. Life is full of whimsical happenings, Watson. Das Leben ist voller wunderlicher Begebenheiten, Watson. It might have been tragedy. Es hatte eine Tragödie werden können. Well, perhaps it might. Nun, vielleicht schon. I followed him to old Straubensee's workshop in the Minories. Ich folgte ihm zur alten Werkstatt von Straubensee in den Minories. Straubensee made the air gun, a very pretty bit of work as I understand, and I rather fancy it is in the opposite window at the present moment. Straubensee hat das Luftgewehrgebau. Ein sehr hübsches Stück Arbeit, wie ich höre, und ich nehme an, es befindet sich im Augenblick im gegenüberliegenden Fenster. Have you seen the dummy? Haben Sie die Attrappe gesehen? Of course, Billy showed it to you. Natürlich. Billy hat sie Ihnen gezeigt. Well, it may get a bullet through its beautiful head at any moment. Nun, sie kann jeden Moment eine Kugel durch ihren schönen Kopf bekommen. Ah, Billy, what is it? Ah, Billy, was gibt es? The boy had reappeared in the room with a card upon a tray. Der Junge war wieder im Zimmer erschienen, mit einer Karte auf einem Tablet. Holmes glanced at it with raised eyebrows and an amused smile. Holmes warf einen Blick darauf mit hochgezogenen Augenbrauen und einem amüsierten Lächeln. The man himself. Der Mann persönlich. I had hardly expected this. Das hatte ich kaum erwartet. Grasp the nettle, Watson. Fassen Sie die Nessel, Watson. A man of nerve. Ein Mann mit Nerven. Possibly you have heard of his reputation as a shooter of big game. Möglicherweise haben Sie von seinem Ruf als Großwildjäger gehört. It would indeed be a triumphant ending to his excellent sporting record if he added me to his bag. Es wäre in der Tat ein triumphaler Abschluss seiner ausgezeichneten Jagdbilanz, wenn mich seiner Strecke hinzufügen würde. This is a proof that he feels my toe very close behind his heel. Dies ist ein Beweis, dass meine Fußspitze ganz nah an seiner Ferse spürt. Send for the police. Rufen Sie die Polizei. I probably shall, but not just yet. Das würde ich wahrscheinlich, aber noch nicht. Would you glance carefully out of the window, Watson, and see if anyone is hanging about in the street? Würden Sie vorsichtig aus dem Fenster schauen, Watson, und sehen, ob sich jemand auf der Straße herumtreibt? Watson looked warily round the edge of the curtain. Watson blickte vorsichtig den Rand des Vorhangs. Yes, there is one rough fellow near the door. Ja, da ist ein rauer Bursche nahe der Tür. That will be Sam Merton, the faithful but rather fatuous Sam. Das wird Sam Merton sein, der treue, aber jämmerlich einfältige Sam. Where is this gentleman, Billy? Wo ist dieser Gentleman, Billy? In the waiting room, sir. Im Wartezimmer, sir. Show him up when I ring. Führen Sie ihn herauf, wenn ich klingele. Yes, sir. Ja, sir. If I am not in the room, show him in all the same. Wenn ich nicht im Zimmer bin, führen Sie ihn trotzdem hierin. Yes, sir. Ja, sir.
Watson waited until the door was closed, and then he turned earnestly to his companion. Watson war Täter, bis die Tür geschlossen war, und wandte sich dann ernsthaft an seinen Gefahrten. Look here, Holmes, this is simply impossible. Hören Sie, Holmes, das ist einfach unmöglich. This is a desperate man who sticks at nothing. Das ist ein verzweifelter Mann, der vor nichts zurückschreckt. He may have come to murder you. Ist vielleicht gekommen, Sie zu ermorden. I should not be surprised. Das würde mich nicht überraschen. I insist upon staying with you. Ich bestehe darauf, bei Ihnen zu bleiben. You would be horribly in the way. Sie waren furchtbar im Weg. In his way? In seinem Weg? No, my dear fellow, in my way. Nein, mein lieber Freund, in meinem Weg. Well, I can't possibly leave you. Nun, ich kann Sie unmöglich verlassen. Yes, you can, Watson, and you will, for you have never failed to play the game. Doch, Sie können, Watson, und Sie werden es, denn Sie haben es nie versäumt, das Spiel mitzuspielen. I am sure you will play it to the end. Ich bin sicher, Sie werden es bis zum Ende spielen. This man has come for his own purpose, but he may stay for mine. Dieser Mann ist zu seinem eigenen Zweck gekommen, aber mag für meinen bleiben. Holmes took out his notebook and scribbled a few lines. Holmes zog sein Notizbuch heraus und kritzelte ein paar Zeilen. Take a cab to Scotland Yard and give this to Yogal of the CID. Come back with the police. The fellow's arrest will follow. Nehmen Sie eine Droschke nach Scotland Yard und geben Sie dies Yogal von der Kriminalpolizei. Kommen Sie mit der Polizei zurück. Die Verhaftung des Burschen wird folgen. I'll do that with joy. Das werde ich mit Freuden tun. Before you return, I may have just time enough to find out where the stone is. Bevor Sie zurückkehren, habe ich vielleicht gerade genug Zeit, herauszufinden, wo der Stein ist. He touched the bell. Berührte die Klingel. I think we will go out through the bedroom. Ich denke, wir gehen durch das Schlafzimmer hinaus. This second exit is exceedingly useful. Dieser zweite Ausgang ist äußerst nützlich. I rather want to see my shark without his seeing me, and I have, as you will remember, my own way of doing it. Ich möchte meinen Hai lieber sehen, ohne dass mich sieht, und ich habe, wie es sich erinnern werden, meine eigene Art, das zu bewerkstelligen. It was therefore an empty room into which Billy, a minute later, ushered Count Silvius. Es war daher ein leeres Zimmer, in das Billy eine Minute später den Grafen Silvius führte. The famous game shot, sportsman, and man about town was a big swarthy fellow, with a formidable dark moustache shading a cruel thin-lipped mouth and surmounted by a long curved nose like the beak of an eagle. Der berühmte Großwildjäger, Sportler und Lebermann war ein großer, dunkelhautiger Kerl mit einem furchteinflößenden dunklen Schnurrbart, der einen grausamen, dünnlippigen Mund beschattet und überragt von einer langen, gebogenen Nase wie dem Schnabel eines Adlers. He was well dressed, but his brilliant necktie, shining pin, and glittering rings were flamboyant in their effect. War gut gekleidet, aber sein glänzende Krawatte, sein leuchtender Nadel und seine funkelnden Ringe wirkten auffällig. As the door closed behind him, he looked round him with fierce, startled eyes, like one who suspects a trap at every turn. Als die Tür sich hinter ihm schloss, blickte sich mit wilden, erschrockenen Augen wie jemand, der in jeder Ecke eine Falle vermutet. Then he gave a violent start as he saw the impassive head and the collar of the dressing gown, which projected above the armchair in the window. Dann zuckte heftig zusammen, als den regungslosen Kopf und den Kragen des Morgenrocks sah, der über den Lehnstuhl am Fenster hinausragt. At first his expression was one of pure amazement. Zunächst war sein Ausdruck einer des puren Erstaunens. Then the light of a horrible hope gleamed in his dark, murderous eyes. Dann glimmt das Licht einer schrecklichen Hoffnung in seinen dunklen, mörderischen Augen. He took one more glance round to see that there were no witnesses, and then, on tiptoe, his thick stick half raised, he approached the silent figure. Warf noch einen Blick umher, sich zu vergewissern, dass es keine Zügen gab, und näherte sich dann auf Zehenspitzen, seinen dicken Stock halb erhoben, der stummen Gestalt. He was crouching for his final spring and blow, when a cool, sardonic voice greeted him from the open bedroom door. Duckte sich bereits für seinen letzten Sprung und Schlag, als eine coole, sardonische Stimme ihn von der offenen Schlafzimmertür begrüßte.
Don't break it, Count, don't break it. Zerschlagen Sie es nicht, Graf, zerschlagen Sie es nicht. The assassin staggered back, amazement in his convulsed face. Der Muschelmörder taumelte zurück, Erstaunen in seinem verzerrten Gesicht. For an instant he half raised his loaded cane once more, as if he would turn his violence from the effigy to the original. But there was something in that steady grey eye and mocking smile, which caused his hand to sink to his side. Für einen Augenblick hob seinen beschwerten Stock noch einmal halb, als wolle seine Gewalt vom Bildnis auf das Original richten. Aber etwas in diesem ruhigen grauen Auge und spottischen Lächeln ließ sein Hand an die Seite sinken. It's a pretty little thing, said Holmes, advancing towards the image. Es ist ein hübsches kleines Ding, sagte Holmes und trat auf das Bildnis zu. Tavernier, the French modeler, made it. Tavernier, der französische Modelleur, hat es angefertigt. He is as good at waxworks as your friend Straubensee is at airguns. Ist ebenso gut bei Wachsfiguren, wie Ihr Freund Straubensee bei Luftgewehren. Airguns, sir, what do you mean? Luftgewehre, sir, was meinen Sie? Put your hat and stick on the side table. Legen Sie Ihren Hut und Ihren Stock auf den Beistelltisch. Thank you. Danke. Pray take a seat. Bitte nehmen Sie Platz. Would you care to put your revolver out also? Mochten Sie auch Ihren Revolver ablegen? Oh, very good, if you prefer to sit upon it. Oh, sehr gut, wenn Sie es vorsehen. Darauf zu sitzen. Your visit is really most opportune, for I wanted badly to have a few minutes chat with you. Ihr Besuch kommt wirklich sehr gelegen, denn ich wollte unbedingt ein paar Minuten mit Ihnen plaudern. The Count scowled with heavy, threatening eyebrows. Der Graf blickte finster, mit schweren, drohenden Augenbrauen. I too wish to have some words with you, Holmes. Auch ich wünschte, einige Worte mit Ihnen zu wechseln, Holmes. That is why I am here. Deshalb bin ich hier. I won't deny that I intended to assault you just now. Ich will nicht leugnen, dass ich beabsichtigte, Sie eben anzugreifen. Holmes swung his leg on the edge of the table. Holmes schwang sein Bein auf der Tischkante. I rather gathered that you had some idea of the sort in your head, said he. Ich hatte so den Eindruck, dass Sie etwas in der Art im Kopf hatten, sagte er. But why these personal attentions? Aber warum diese persönlichen Aufmerksamkeiten? Because you have gone out of your way to annoy me. Weil Sie sich alle Mühe gegeben haben, mich zu belästigen. Because you have put your creatures upon my track. Weil Sie Ihre Kreaturen auf meine Spur gesetzt haben. My creatures, I assure you no. Meine Kreaturen, ich versichere ich nein. Nonsense, I have had them followed. Two can play at that game, Holmes. Unsinn, ich habe sie verfolgen lassen. Zwei können dieses Spiel spielen, Holmes. It is a small point, Count Silvius, but perhaps you would kindly give me my prefix when you address me. Es ist eine Kleinigkeit, Graf Silvius, aber vielleicht waren Sie so freundlich, mir meinen Titel zu geben, when Sie mich ansprechen. You can understand that, with my routine of work, I should find myself on familiar terms with half the rogues gallery, and you will agree that exceptions are invidious. Sie können verstehen, dass ich mich bei meiner Routinearbeit mit der halben Verbrechergalerie auf vertrautem Fuß befinden würde, und Sie werden zustimmen, dass Ausnahmen gehässig waren? Well, Mr. Holmes, then. Nun, Mr. Holmes, Dan. Excellent. But I assure you, you are mistaken about my alleged agents. Ausgezeichnet, aber ich versichere Ihnen, Sie irren sich bezüglich meiner angeblichen Agenten. Count Silvius laughed contemptuously. Graf Silvius lachte verachtlich. Other people can observe as well as you. Andere Leute können ebenso gut beobachten wie Sie. Yesterday there was an old sporting man. Gestern war da ein alter Sportsman. Today it was an elderly woman. Heute war es eine ältere Frau. They held me in view all day. Sie haben mich den ganzen Tag im Auge behalten. Really, sir, you compliment me. Wahrhaftig, Sie schmeicheln mir. Old Baron Dowson said the night before he was hanged that in my case, what the law had gained the stage had lost. Der alte Baron Dowson sagte in der Nacht vor seiner Hinrichtung, in meinem Falle habe das, was das Gesetz gewonnen hatte, die Bühne verloren. And now you give my little impersonations your kindly praise. Und dann geben Sie meinen kleinen Nachahmungen Ihr freundliches Lob. It was you yourself? Das waren Sie. Sie selbst,
Holmes shrugged his shoulders. Holmes zuckte die Achseln. You can see in the corner the parasol, which you so politely handed to me in the Minories before you began to suspect. Sie können in der Ecke den Sonnenschirm sehen, den Sie mir so hoffentlich in den Minories gerecht haben, bevor Sie Verdacht schafften. If I had known, you might never... Hatte ich es gewusst, hatten Sie vielleicht nie? Have seen this humble home again. Dieses bescheidene Heim wieder gesehen. I was well aware of it. Das war mir wohl bewusst. We all have neglected opportunities to deplore. Wir alle haben versäumte Gelegenheiten zu beklagen. As it happens, you did not know, so here we are. Wie es sich trifft, wussten Sie es nicht, also sind wir nun hier. The Count's knotted brows gathered more heavily over his menacing eyes. Die zusammengezogenen Brauen des Grafen verdichteten sich noch stärker über seinen bedrohlichen Augen. What you say only makes the matter worse. Was Sie sagen, macht die Sache nur noch schlimmer. It was not your agents, but your play-acting, busybody self. Es waren nicht Ihre Agenten, sondern Ihr Schauspielerndes, wichtigtuerisches Selbst. You admit that you have dogged me. Why? Sie geben zu, dass Sie mich verfolgt haben. Warum? Come now, Count. You used to shoot lions in Algeria. Nun kommen Sie, Graf. Sie pflegten in Algerien Löwen zu schießen. Well? Und? But why? Aber warum? Why? The sport, the excitement, the danger. Warum? Der Sport. Die Aufregung. Die Gefahr. And no doubt to free the country from a pest? Unzweifellos, das Land von einer Plage zu befreien? Exactly. Genau. My reasons in a nutshell. Meine Gründe in aller Kürze. The Count sprang to his feet, and his hand involuntarily moved back to his hip pocket. Der Graf sprang auf die Füße, und sein Hand bewegte sich unwillkürlich zu seiner Gesäßtasche. Sit down, sir, sit down. Setzen Sie es sich, mein Herr, setzen Sie es sich. There was another, more practical reason. Es gab noch einen anderen, praktischeren Grund. I want that yellow diamond. Ich will diesen gelben Diamanten. Count Silvius lay back in his chair with an evil smile. Graf Silvius lehnte sich mit einem boshaften Lächeln in seinem Stuhl zurück. Upon my word, said he. Mein Wort darauf, sagte er. You knew that I was after you for that. Sie wussten, dass ich Ihnen deshalb auf den Fersen war. The real reason why you are here tonight is to find out how much I know about the matter and how far my removal is absolutely essential. Der wahre Grund, warum Sie heute Abend hier sind, ist herauszufinden, wie viel ich über die Sache weiß und inwieweit meine Beseitigung unbedingt notwendig ist. Well, I should say that from your point of view, it is absolutely essential, for I know all about it, save only one thing, which you are about to tell me. Nun, ich würde sagen, dass es von Ihrem Standpunkt aus unbedingt notwendig ist, denn ich weiß alles darüber, bis auf eine einzige Sache, die Sie mir gleich mitteilen würden. Oh, indeed. And pray, what is this missing fact? Oh, tatsächlich. Und was bitte schon ist diese fehlende Tatsache? Where the crown diamond now is. Wo sich der Kronjuweldiamant jetzt befindet. The Count looked sharply at his companion. Der Graf blickte seinen Gegenüber scharf an. Oh, you want to know that, do you? How the devil should I be able to tell you where it is? Oh, Sie wollen das wissen, nicht wahr? Wie zum Teufel sollte ich Ihnen sagen können, wo es sich befindet? You can and you will. Sie können und Sie werden. Indeed. Tatsächlich. You can't bluff me, Count Silvius. Sie können mich nicht bluffen, Graf Silvius. Holmes's eyes, as he gazed at him, contracted and lightened until they were like two menacing points of steel. Holmes' Augen verengten sich, während ihn betrachtet, und wurden heller, bis sie wie zwei bedrohliche Stahlspitzen waren. You are absolute plate glass. Sie sind absolut durchsichtiges Glas. I see to the very back of your mind. Ich sehe bis in den hintersten Winkel Ihres Verstandes. Then of course you see where the diamond is. Dann sehen Sie natürlich auch, wo der Diamant ist. Holmes clapped his hands with amusement and then pointed a derisive finger. Holmes klatschte vergnügt in die Hände und deutete dann mit spottischem Finger. Then you do know. You have admitted it. Dann wissen Sie es also doch. Sie haben es zugegeben.
I admit nothing. Ich gebe nichts zu. Now, Count, if you will be reasonable, we can do business. If not, you will get hurt. Nun, Graf, wenn Sie vernünftig sind wollen, können wir ins Geschäft kommen. Wenn nicht, werden Sie Schaden nehmen. Count Silvius threw up his eyes to the ceiling. Graf Silvius verdrehte die Augen zur Decke. And you talk about bluff, said he. Und Sie reden vom Bluffen, sagte Holmes looked at him thoughtfully, like a master chess player who meditates his crowning move. Holmes betrachtete ihn nachdenklich, wie ein Meisterschachspieler, der seinen Entscheidenden so gut bedenkt. Then he threw open the table drawer and drew out a squat notebook. Dann riss die Tischschublade auf und zog ein gedrungenes Notizbuch heraus. Do you know what I keep in this book? Wissen Sie, was ich in diesem Buch aufbewahre? No, sir, I do not. Nein, sir, das weiß ich nicht. You. Sie. Me? Mich? Yes, sir, you. You are all here, every action of your vile and dangerous life. Ja, Sie, mein Herr, Sie sind hier vollständig verzeichnet. Jede Handlung Ihres niederträchtigen und gefährlichen Lebens. Damn you, Holmes, cried the Count with blazing eyes. There are limits to my patience. Zum Teufel mit Ihnen, Holmes, rief der Graf mit blitzenden Augen. Meine Geduld hat Grenzen. It's all here, Count. Es ist alles hier, Graf. The real facts as to the death of old Mrs. Harold, who left you the Bleemer estate which you so rapidly gambled away. Die wahren Fakten über den Tod der alten Mrs. Harold, da Ihnen das Anwesen Bleimer hinterließ, das Sie so rasch verspielten. You are dreaming. Sie träumen. And the complete life history of Miss Minnie Warrender. Und die vollständige Lebensgeschichte von Miss Minnie Warrender. Tut! You will make nothing of that. Pah! Daraus werden Sie nichts machen. Plenty more here, Count. Es gibt noch viel mehr hier, Graf. Here is the robbery in the train deluxe to the Riviera on February 13th, 1892. Hier ist der Raub im Luxuszug an die Riviera am 13. Februar 1892. Here is the forged check in the same year on the Credit Lyonnais. Hier ist der gefälschte Scheck im selben Jahr auf den Credit Lyonnais. No, you're wrong there. Nein, da irren Sie sich. Then I am right on the others. Dann habe ich bei den anderen recht. Now, Count, you are a card player. Nun, Graf, Sie sind ein Kartenspieler. When the other fellow has all the trumps, it saves time to throw down your hand. Wenn der andere alle Trümpfe hat, spart es Zeit, die Karten auf den Tisch zu legen. What has all this talk to do with the duel of which you spoke? Was hat all dieses Gerede mit dem Juwel zu tun, von dem Sie sprachen? Gently, Count, restrain that eager mind. Sachte, Graf, zügeln Sie diesen eifrigen Geist. Let me get to the points in my own humdrum fashion. Lassen Sie mich in meiner eigenen alltäglichen Art auf die Punkte kommen. I have all this against you, but above all I have a clear case against both you and your fighting bully in the case of the Crown Diamond. Ich habe all dies gegen Sie, aber vor allem habe ich einen klaren Fall gegen Sie und Ihren Kampfschlager in der Sache des Kronjewels. Indeed. Tatsächlich. I have the cabman who took you to Whitehall and the cabman who brought you away. Ich habe den Kutscher, der Sie nach Whitehall brachte, und den Kutscher, der Sie abholte. I have the commissioner who saw you near the case. Ich habe den Portier, der Sie in der Nähe der Vitrine sah. I have Ike Sanders who refused to cut it up for you. Ich habe Ike Sanders, der sich weigerte, Ihren vor Sie zu zerschneiden. Ike has peached and the game is up. Ike hat gesungen und das Spiel ist aus. The veins stood out on the Count's forehead. Die Adern traten auf der Stirn des Grafen hervor. His dark, hairy hands were clenched in a convulsion of restrained emotion. Sein dunklen, behaarten Hände waren in einem Krampf unterdrückter Erregung geballt. He tried to speak, but the words would not shape themselves. Versuchte zu sprechen, aber die Worte wollten sich nicht formen. That's the hand I play from, said Holmes. Das ist das Blatt, mit dem ich spiele, sagte Holmes. I put it all upon the table. Ich lege alles auf den Tisch. But one card is missing. Aber eine Karte fehlt. It's the King of Diamonds. Es ist der Karo König. I don't know where the stone is. Ich weiß nicht, wo der Stein ist. You never shall know. Das werden Sie nie erfahren.
No? Now, be reasonable, Count. Consider the situation. Nein? Nun, seien Sie vernünftig, Graf, bedenken Sie die Lage. You are going to be locked up for 20 years. Sie werden für 20 Jahre eingesperrt. So is Sam Merton. Sam Merton Ebenfalls. What good are you going to get out of your diamond? Was werden Sie von Ihrem Diamanten haben? None in the world. Nichts auf der Welt. But if you hand it over, well, I'll compound a felony. Aber wenn Sie ihn ausschandigen. Nun, ich werde ein Vergehen vertuschen. We don't want you or Sam. Wir wollen weder Sie noch Sam. We want the stone. Wir wollen den Stein. Give that up, and so far as I am concerned, you can go free so long as you behave yourself in the future. Geben Sie ihn heraus, und was mich betrifft, können Sie frei gehen, solange Sie sich in Zukunft benehmen. If you make another slip, well, it will be the last. Wenn Sie einen weiteren Fehltritt begehen, nun, es wird der letzte sein. But this time my commission is to get the stone, not you. Aber diesmal ist mein Auftrag, den Stein zu bekommen, nicht Sie. But if I refuse? Aber wenn ich ablehne? Why then, alas, it must be you and not the stone. Nun, dann, leider, müssen es Sie sein und nicht der Stein. Billy had appeared in answer to a ring. Billy war als Antwort auf ein Klingeln erschienen. I think, Count, that it would be as well to have your friend Sam at this conference. Ich denke, Graf, es wäre gut, Ihren Freund Sam bei dieser Besprechung dabei zu haben. After all, his interests should be represented. Schließlich sollten seine Interessen vertreten sein. Billy, you will see a large and ugly gentleman outside the front door. Billy, Sie werden einen großen und hässlichen Herrn vor der Haustür sehen. Ask him to come up. Bitten Sie ihn heraufzukommen. If he won't come, sir. Wenn nicht kommen will, sir? No violence, Billy. Don't be rough with him. Keine Gewalt, Billy. Seien Sie nicht grob zu ihm. If you tell him that Count Silvius wants him, he will certainly come. Wenn Sie ihm sagen, dass Graf Silvius ihn will, wird sicher kommen? What are you going to do now? Asked the Count as Billy disappeared. Was haben Sie jetzt vor? fragte der Graf, als Billy verschwand. My friend Watson was with me just now. I told him that I had a shark and a gudgeon in my net. Now I am drawing the net and up they come together. Mein Freund Watson war gerade eben bei mir. Ich sagte ihm, dass ich einen Hai und einen Grundling in meinem Netz hatte. Nun sehe ich das Netz ein und herauf kommen sie zusammen. The Count had risen from his chair, and his hand was behind his back. Der Graf war von seinem Stuhl aufgestanden, und sein Hand war hinter seinem Rücken. Holmes held something half protruding from the pocket of his dressing gown. Holmes hielt etwas, das halb aus der Tasche seines Morgenrocks hervorragte. You won't die in your bed, Holmes. Sie werden nicht in Ihrem Bett sterben, Holmes. I have often had the same idea. Ich hatte oft denselben Gedanken. Does it matter very much? Spielt es eine große Rolle? After all, Count, your own exit is more likely to be perpendicular than horizontal. Schließlich, Graf, wird Ihr eigener Abgang wohl eher senkrecht als waagerecht sein. But these anticipations of the future are morbid. Aber diese Zukunftsvorstellungen sind morbider. Why not give ourselves up to the unrestrained enjoyment of the present? Warum geben wir uns nicht dem uneingeschränkten Genuss der Gegenwart hin? A sudden wild beast light sprang up in the dark, menacing eyes of the master criminal. Ein plötzliches Raubtierlicht sprang in den dunklen, bedrohlichen Augen des Meisterverbrechers auf. Holmes's figure seemed to grow taller as he grew tense and ready. Holmes's Gestalt schien größer zu werden, als es sich anspannte und bereit machte. It is no use your fingering your revolver, my friend, he said, in a quiet voice. Es nutzt nichts, dass Sie an Ihrem Revolver fingern, mein Freund, sagte mit ruhiger Stimme. You know perfectly well that you dare not use it, even if I gave you time to draw it. Sie wissen ganz genau, dass Sie es nicht wagen, ihn zu benutzen, selbst wenn ich Ihnen Zeit gab, ihn zu sehen. Nasty, noisy things, revolvers, Count. Unangenehme, laute Dinge, Revolver, Graf. Better stick to air guns. Bleiben Sie besser bei Luftgewehren. Ah, I think I hear the fairy footstep of your estimable partner. Ah, ich glaube, ich höre den finnhaften Schritt Ihres geschätzten Partners. Good day, Mr. Merton. Rather dull in the street, is it not?
Guten Tag, Mr. Merton. Ziemlich langweilig auf der Straße, nicht wahr? The prize-fighter, a heavily built young man with a stupid, obstinate, slab-sided face, stood awkwardly at the door, looking about him with a puzzled expression. Der Preisboxer, ein schwer gebauter Junge, Mann mit einem dummen, sturen, flaschigen Gesicht, stand unbeholfen an der Tür und blickte sich mit einem verwirrten Ausdruck um. Holmes's debonair manner was a new experience, and though he vaguely felt that it was hostile, he did not know how to counter it. Holmes's leutselige Art war eine neue Erfahrung, und obwohl vage spürte, dass sie feindselig war, wusste nicht, wie ihr begegnen sollte. He turned to his more astute comrade for help. Wandte sich hilfesuchend an seinen scharfsinnigeren Kameraden. What's the game now, Count? What's this fellow want? What's up? Was ist jetzt das Spiel, Graf? Was will dieser Kerl? Was ist los? His voice was deep and raucous. Seine Stimme war tief und rau. The Count shrugged his shoulders, and it was Holmes who answered. Der Graf zuckte die Achseln, und es war Holmes, der antwortet. If I may put it in a nutshell, Mr. Merton, I should say it was all up. Wenn ich es auf den Punkt bringen darf, Mr. Merton, würde ich sagen, es ist alles aus. The boxer still addressed his remarks to his associate. Der Boxer richtet seine Bemerkungen immer noch an seinen Kompagnon. Is this cove trying to be funny or what? I'm not in the funny mood myself. Versucht dieser Kerl, lustig zu sein, oder was? Ich bin selbst nicht in lustiger Stimmung. No, I expect not, said Holmes. Nein, das erwarte ich nicht, sagte Holmes. I think I can promise you that you will feel even less humorous as the evening advances. Ich glaube, ich kann Ihnen versprechen, dass Ihnen im Laufe des Abends noch weniger zum Lachen zumute sein wird. Now look here, Count Silvius. Nun, hören Sie zu, Graf Silvius. I'm a busy man and I can't waste time. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann und kann keine Zeit verschwenden. I'm going into that bedroom. Ich gehe in jenes Schlafzimmer. Pray make yourselves quite at home in my absence. Fühlen Sie sich bitte in meiner Abwesenheit ganz wie zu Hause. You can explain to your friend how the matter lies without the restraint of my presence. Sie können Ihrem Freund die Sachlage erklären, ohne den Zwang meiner Anwesenheit. I shall try over the Hoffmann-Barcarolle upon my violin. Ich werde die Barcarolle von Hoffmann auf meiner Geige versuchen. In 5 minutes I shall return for your final answer. In 5 Minuten kehre ich zurück, Ihre endgültige Antwort zu erhalten. You quite grasp the alternative, do you not? Sie erfassen die Alternative durchaus, nicht wahr? Shall we take you, or shall we have the stone? Nehmen wir sie fest, oder bekommen wir den Stein? Holmes withdrew, picking up his violin from the corner as he passed. Holmes zog sich zurück und nahm im Vorbeigehen seine Geige aus der Ecke. A few moments later, the long-drawn, wailing notes of that most haunting of tunes came faintly through the closed doors of the bedroom. Wenige Augenblicke später drangen die langgezogenen, klagenden Töne dieser eindringlichsten aller Melodien schwach durch die geschlossene Tür des Schlafzimmers. What is it, then? Asked Merton anxiously as his companion turned to him. Worum geht es also? Fragte Merton angstlich, als sein Gevatter sich ihm zuwandte. Does he know about the stone? Weiß von dem Stein? He knows a damn sight too much about it. Weiß verdammt zu viel darüber. I'm not sure that he doesn't know all about it. Ich bin nicht sicher, dass nicht alles darüber weiß. Good Lord. Großer Gott! The boxer's sallow face turned a shade whiter. Das fahle Gesicht des Boxers wurde eine Schattierung blasser. Ike Sanders has split on us. Ike Sanders hat uns verpfiffen. He has he? I'll do him down a thick 'un for that if I swing for it. Hat das? Dem verpasse ich davor eine ordentliche Trachtprügel, und wenn ich davor baumle. That won't help us much. We've got to make up our minds what to do. Das wird uns nicht viel helfen. Wir müssen uns entscheiden, was wir tun. Half a mo, said the boxer, looking suspiciously at the bedroom door. Moment mal, sagte der Boxer und blickte misstrauisch zur Schlafzimmertür. He's a leery cove that wants watching. I suppose he's not listening. Ist ein schlauer Kerl, den man im Auge behalten muss. Lauscht wohl nicht.
How can he be listening with that music going? Wie kann lauschen bei der Musik, die dort spielt? That's right. Maybe somebody's behind a curtain. Too many curtains in this room. Das stimmt. Vielleicht ist jemand hinter einem Vorhang. Zu viele Vorhänge in diesem Zimmer. As he looked round, he suddenly saw for the first time the effigy in the window and stood staring and pointing, too amazed for words. Als sich umblickte, sah plötzlich zum ersten Mal das Bildnis im Fenster und stand da, starrte und deutete darauf, so erstaunt vor Worte. Tut, it's only a dummy, said the Count. Pah, das ist nur eine Attrappe, sagte der Graf. A fake, is it? Well, strike me. Madame Tussaud ain't in it. It's the living spit of him, gown and all, but them curtains count. Eine Fälschung, ja, na, so was. Madame Tussaud kann einpacken. Es ist ein leibhaftiges Ebenbild, Morgenrock und alles, aber diese Vorhänge, Graf. Oh, confound the curtains. We are wasting our time and there is none too much. He can lag us over this stone. Oh, zum Teufel mit den Vorhängen. Wir verschwenden unsere Zeit, und davon haben wir nicht viel. Kann uns wegen dieses Steins hinter Gitter bringen. The deuce he can. Zum Henker, das kann er. But he'll let us slip if we only tell him where the swag is. Aber lasst uns laufen, wenn wir ihm nur sagen, wo die Beute ist. What? Give it up? Give up 100,000 quid? Was? Aufgeben? 100,000 Pfund aufgeben? It's one or the other. Es ist das eine oder das andere. Merton scratched his short-cropped pate. Merton kratzte sich seinen kurzgeskorenen Schädel. He's alone in there. Let's do him in. If his light were out, we should have nothing to fear. Ist dort allein drin. Machen wir ihn fertig. Wenn sein Licht aus war, hatten wir nichts zu befürchten. The Count shook his head. Der Graf schüttelte den Kopf. He is armed and ready. Ist bewaffnet und bereit. If we shot him, we could hardly get away in a place like this. Wenn wir ihn erschossen, konnten wir an einem Ort wie diesem kaum entkommen. Besides, it's likely enough that the police know whatever evidence he has got. Außerdem weiß die Polizei höchstwahrscheinlich alles, was an Beweisen hat. Hello? What was that? Hello, was war das? There was a vague sound which seemed to come from the window. Es gab ein undeutliches Geräusch, das vom Fenster zu kommen schien. Both men sprang round, but all was quiet. Beide Männer fuhren herum, aber alles war ruhig. Save for the one strange figure seated in the chair, the room was certainly empty. Bis auf die eine seltsame Gestalt im Stuhl war das Zimmer sicherlich leer. Something in the street, said Merton. Irgendetwas auf der Straße, sagte Merton. Now look here, Governor, you've got the brains. Nun hören Sie, Chef, Sie haben den Grips. Surely you can think a way out of it. Sicher können Sie einen Ausweg finden. If slugging is no use, then it's up to you. Wenn Zuschlagen nichts nützt, dann liegt es an Ihnen. I've fooled better men than he, the Count answered. Ich habe schon bessere Männer als Sie in Hearing gelegt, antwortete der Graf. The stone is here in my secret pocket. Der Stein ist hier in meiner Geheimtasche. I take no chances leaving it about. Ich gehe kein Risiko ein, ihn irgendwo liegen zu lassen. It can be out of England tonight and cut into 4 pieces in Amsterdam before Sunday. Kann heute Nacht aus England geschafft und vor Sonntag in Amsterdam in 4 Teile geschnitten werden. He knows nothing of Van Sedar. Weiß nichts von Van Sedar. I thought Van Sedar was going next week. Ich dachte, Van Sedar fahrt nächste Woche. He was, but now he must get off by the next boat. Ja, aber jetzt muss mit dem nächsten Schiff abfahren. One or other of us must slip round with the stone to Lime Street and tell him. Einer von uns muss sich mit dem Stein zur Lime Street schleichen und es ihm sagen. But the false bottom ain't ready. Aber der doppelte Boden ist noch nicht fertig. Well, he must take it as it is and chance it. Nun, muss ihn nehmen, wie ist, und es riskieren. There's not a moment to lose. Es ist kein Augenblick zu verlieren. Again, with the sense of danger which becomes an instinct with the sportsman, he paused and looked hard at the window. Wieder, mit dem Gefahrensinn, der dem Jäger zum Instinkt wird, hielt inne und blickte scharf zum Fenster. Yes, it was surely from the street that the faint sound had come. Ja, von der Straße war das schwache Geräusch sicherlich gekommen. As to Holmes, he continued, we can fool him easily enough.
Was Holmes betrifft, für fort, denn können wir leicht hier inlegen. You see, the damned fool won't arrest us if he can get the stone. Sehen sei, der verdammte Narr wird uns nicht verhaften, wenn den Stein bekommen kann. Well, we'll promise him the stone. Und wir versprechen ihm den Stein. We'll put him on the wrong track about it, and before he finds that it is the wrong track, it will be in Holland, and we out of the country. Wir setzen ihn auf die falsche Fährte, und bevor merkt, dass es die falsche Fährte ist, wird der Stein in Holland sehen und wir außer Landes. That sounds good to me, cried Sam Merton with a grin. Das klingt gut für mich, rief Sam Merton grinsend. You go on and tell the Dutchman to get a move on him. Geh du los und sag dem Holländer, soll sich beilen. I'll see this sucker and fill him up with a bogus confession. Ich werde diesen Trottel empfangen und ihm ein falsches Geständnis auftischen. I'll tell him that the stone is in Liverpool. Ich sage ihm, der Stein sei in Liverpool. Confound that whining music, it gets on my nerves. Verflucht sei diese jammernde Musik. Sie geht mir auf die Nerven. By the time he finds it isn't in Liverpool, it will be in quarters and we on the blue water. Bis herausfindet, dass nicht in Liverpool ist, wird in Teile geschnitten sein und wir auf hoher See. Come back here out of a line with that keyhole. Kommen Sie hierher zurück aus der Sichtlinie dieses Schlüssellochs. Here is the stone. Hier ist der Stein. I wonder you dare carry it. Ich wundere mich, dass Sie es wagen, ihn bei sich zu tragen. Where could I have it safer? Wo konnte es sicherer sein? If we could take it out of Whitehall, someone else could surely take it out of my lodgings. Wenn wir ihn aus Whitehall entwenden konnten, konnte sicherlich jemand anderes ihn aus meiner Wohnung entwenden. Let's have a look at it. Lassen Sie mich mal einen Blick darauf werfen. Count Silvius cast a somewhat unflattering glance at his associate and disregarded the unwashed hand which was extended towards him. Graf Silvius warf seinem Kompagnon einen etwas wenig schmeichelhaften Blick zu und ignorierte die ungewaschene Hand, die sich ihm entgegenstreckte. What? Do you think I'm going to snatch it off you? See here, mister, I'm getting a bit tired of your ways. Glauben Sie, ich will Ihnen entreißen? Hören Sie mal, mister, ich habe Ihre Art langsam satt. Well, no offense, Sam. Nun, nix für ungut, Sam. We can't afford to quarrel. Wir können es uns nicht leisten zu streiten. Come over to the window if you want to see the beauty properly. Kommen Sie ans Fenster, wenn Sie das Prachtstück richtig sehen wollen. Now hold it to the light. Halten Sie es jetzt gegen das Licht. Here. Thank you. Danke. With a single spring, Holmes had leaped from the dummy's chair and had grasped the precious jewel. Mit einem einzigen Satz war Holmes aus dem Stuhl der Attrappe gesprungen und hatte das kostbare Jewel ergriffen. He held it now in one hand, while his other pointed a revolver at the Count's head. Hielt es nun in einer Hand, während die andere einen Revolver auf den Kopf des Grafen richtete. The two villains staggered back in utter amazement. Die beiden Schurken taumelten in wolliger Verblüffung zurück. Before they had recovered, Holmes had pressed the electric bell. Bevor sie sich erholt hatten, hatte Holmes die elektrische Klingel gedrückt. No violence, gentlemen, no violence, I beg of you. Keine Gewalt, meine Herren? Keine Gewalt, ich bitte Sie? Consider the furniture. Denken Sie an die Immobile. It must be very clear to you that your position is an impossible one. Es muss Ihnen wohl klar sein, dass Ihre Lage aussichtslos ist. The police are waiting below. Die Polizei wartet unten. The Count's bewilderment overmastered his rage and fear. Die Verwirrung des Grafen überwältigt seinen Sohn und seine Angst. But how the deuce? He gasped. Aber wie zum Teufel? Kochte er. Your surprise is very natural. Ihre Überraschung ist sehr natürlich. You are not aware that a second door from my bedroom leads behind that curtain. Sie wussten nicht, dass eine zweite Tür aus meinem Schlafzimmer hinter jenen Vorhang führt. I fancied that you must have heard me when I displaced the figure, but luck was on my side. Ich dachte, Sie müssten mich gehört haben, als ich die Figur beiseite schob, aber das Glück war auf meiner Seite. It gave me a chance of listening to your racy conversation which would have been painfully constrained had you been aware of my presence. Es gab mir die Gelegenheit, Ihrem lebhaften Gespräch zu lauschen, das schmerzlich gehemmt gewesen war, hatten Sie von meiner Anwesenheit gewusst. The Count gave a gesture of resignation.
Der Graf machte eine Geste der Resignation. We give you best, Holmes. Wir geben uns geschlagen, Holmes. I believe you are the devil himself. Ich glaube, Sie sind der Teufel selbst. Not far from him, at any rate, Holmes answered with a polite smile. Nicht weit von ihm entfernt, jedenfalls, antwortete Holmes mit einem hofflichen Lächeln. Sam Merton's slow intellect had only gradually appreciated the situation. Sam Merton's langsamer Verstand hatte die Situation nur allmählich erfasst. Now, as the sound of heavy steps came from the stairs outside, he broke silence at last. Jetzt, als das Geräusch schwerer Schritte von der Treppe draußen kam, brach endlich sein Schweigen. A fair cop, said he. Auf frischer Tat ertappt, sagte er. But I say, what about that blooming fiddle? I hear it yet. Aber sagen Sie mal, was ist mit dieser verdammten Fidel? Ich höre sie noch. Tut, tut, Holmes answered. Tja, tja, antwortete Holmes. You are perfectly right. Sie haben völlig recht. Let it play. Lassen Sie es hier spielen. These modern gramophones are a remarkable invention. Diese modernen Gramophones sind eine bemerkenswerte Erfindung. There was an inrush of police, the handcuffs clicked, and the criminals were led to the waiting cab. Es gab einen Ansturm von Polizisten, die Handschellen klickten, und die Verbrecher wurden sofort in den Droschke geführt. Watson lingered with Holmes, congratulating him upon this fresh leaf added to his laurels. Watson blieb bei Holmes und beglückwünschte ihn zu diesem neuen Blatt an seinem Lorbeerkranz. Once more their conversation was interrupted by the imperturbable Billy with his card tray. Abermals wurde ihr Gespräch von dem unerschütterlichen Billy mit seinem Kartentablett unterbrochen. Lord Cantlemere, sir. Lord Cantlemere, sir. Show him up, Billy. Führen Sie ihn herauf, Billy. This is the eminent peer who represents the very highest interests, said Holmes. Dies ist der bedeutende Peer, der die allerhöchsten Interessen vertritt, sagte Holmes. He is an excellent and loyal person, but rather of the old regime. Ist eine ausgezeichnet und loyal Person, aber vom alten Schlag. Shall we make him unbend? Sollen wir ihn auftauen lassen? Dare we venture upon a slight liberty? Wagen wir eine kleine Freiheit. He knows, we may conjecture, nothing of what has occurred. Weiß, so dürfen wir vermuten, nichts von dem, was geschehen ist. The door opened to admit a thin, austere figure with a hatchet face and drooping mid-Victorian whiskers of a glossy blackness which hardly corresponded with the rounded shoulders and feeble gait. Die Tür öffnet sich, meine Dünn, strenge Gestalt einzulassen, mit einem scharf geschnittenen Gesicht und herabhängenden mittelviktorianischen Koteletten von Glanzender, schwarze, die kaum zu den gebogten Schultern und dem schwachen Gang passten. Holmes advanced affably and shook an unresponsive hand. Holmes trat leutselig vor und schüttelte eine teilnahmslose Hand. How do you do, Lord Cantlemere? Guten Tag, Lord Cantlemere. It is chilly for the time of year, but rather warm indoors. Es ist cool für die Jahreszeit, aber drinnen recht warm. May I take your overcoat? Darf ich Ihnen den Mantel abnehmen? No, I thank you, I will not take it off. Nein, ich danke Ihnen, ich würde ihn nicht ausziehen. Holmes laid his hand insistently upon the sleeve. Holmes legte beharrlich seine Hand auf den Armel. Pray allow me. Bitte erlauben Sie. My friend Doctor, Watson would assure you that these changes of temperature are most insidious. Mein Freund Dr. Watson würde Ihnen versichern, dass diese Temperaturwechsel höchst tückisch sind. His lordship shook himself free with some impatience. Seine Lordschaft machte sich mit einiger Ungeduld frei. I am quite comfortable, sir. Mir ist durchaus wohl, mein Herr. I have no need to stay. Ich habe keinen Grund zu bleiben. I have simply looked in to know how your self-appointed task was progressing. Ich habe nur hereingeschaut, zu erfahren, wie Ihre selbstgewählte Aufgabe vorankommt. It is difficult, very difficult. Es ist schwierig, sehr schwierig. I feared that you would find it so. Ich befürchtete, dass Sie es so empfinden würden. There was a distinct sneer in the old courtier's words and manner. Es lag ein deutliches Hohnen in den Wörtern und dem Auftreten des alten Hofflings. Every man finds his limitations, Mr. Holmes, but at least it cures us of the weakness of self-satisfaction. Jeder Mensch findet seine Grenze, Mr. Holmes,
Aber wenigstens heilt es uns von der Schwäche der Selbstzufriedenheit. Yes, sir, I have been much perplexed. Ja, sir, ich war sehr ratlos. No doubt. Zweifellos. Especially upon one point, possibly you could help me upon it. Besonders in einem Punkt, möglicherweise könnten Sie mir dabei helfen? You apply for my advice rather late in the day. Sie ersuchen meinen Rat ziemlich spät. I thought that you had your own all-sufficient methods. Ich dachte, Sie hatten Ihre eigenen selbstgenugsamen Methoden. Still, I am ready to help you. Dennoch bin ich bereit, Ihnen zu helfen. You see, Lord Cantlemere, we can no doubt frame a case against the actual thieves. Sehen Sie, Lord Cantlemere, wir können zweifellos einen Fall gegen die eigentlichen Diebe aufbauen. When you have caught them. Wenn Sie sie gefasst haben. Exactly. But the question is, how shall we proceed against the receiver? Genau. Aber die Frage ist, wie sollen wir gegen den Helle vorgehen? Is this not rather premature? Ist das nicht etwas verfrüht? It is as well to have our plans ready. Es ist ratsam, unsere Pläne bereit zu haben? Now, what would you regard as final evidence against the receiver? Nun, was würden Sie als endgültigen Beweis gegen den Hehler betrachten? The actual possession of the stone. Den tatsächlichen Besitz des Steins. You would arrest him upon that? Sie würden ihn daraufhin verhaften? Most undoubtedly. Ganz zweifellos. Holmes seldom laughed, but he got as near it as his old friend Watson could remember. Holmes lachte selten, aber kam dem so nahe, wie es sein alter Freund Watson sich erinnern konnte. In that case, my dear sir, I shall be under the painful necessity of advising your arrest. In diesem Fall, mein lieber Herr, sehe ich mich in der schmerzhaften Notwendigkeit, Ihre Verhaftung zu empfehlen. Lord Cantlemere was very angry. Lord Cantlemere was sehr erzürnt. Some of the ancient fires flickered up into his sallow cheeks. Etwas von dem alten Feuer flackerte in seinen fahlen Wangen. You take a great liberty, Mr. Holmes. Sie erlauben sich eine große Freiheit, Mr. Holmes. In 50 years of official life, I cannot recall such a case. In 50 Jahren im öffentlichen Dienst kann ich mich an keinen solchen Fall erinnern. I am a busy man, sir, engaged upon important affairs, and I have no time or taste for foolish jokes. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, mein Herr, mit wichtigen Angelegenheiten befasst, und ich habe weder Zeit noch Geschmack für törichte Scherze. I may tell you frankly, sir, that I have never been a believer in your powers, and that I have always been of the opinion that the matter was far safer in the hands of the regular police force. Ich darf Ihnen offen sagen, mein Herr, dass ich nie an Ihre Fähigkeiten geglaubt habe und immer der Meinung war, dass die Angelegenheit in den Händen der regularen Polizei weitaus besser aufgehoben wäre. Your conduct confirms all my conclusions. Ihr Verhalten bestätigt alle meine Schlussfolgerungen. I have the honor, sir, to wish you good evening. Ich habe die Ehre, Ihnen einen guten Abend zu wünschen. Holmes had swiftly changed his position and was between the pier and the door. Holmes hatte rasch seine Position gewechselt und stand zwischen dem Pier und der Tür. One moment, sir, said he. Einen Augenblick, sir, sagte er. To actually go off with the Mazarin Stone would be a more serious offence than to be found in temporary possession of it. Tatsächlich mit dem Mazarin Stein davon zugehen war ein schwerwiegenderes Vergehen, als im vorübergehenden Besitz desselben angetroffen zu werden. Sir, this is intolerable. Let me pass. Mein Herr, das ist unerträglich. Lassen Sie mich durch. Put your hand in the right-hand pocket of your overcoat. Greifen Sie in die rechte Tasche Ihres Mantels. What do you mean, sir? Was meinen Sie, sir? Come, do what I ask. Kommen Sie, tun Sie, was ich sage. An instant later, the amazed peer was standing, blinking and stammering, with the great yellow stone on his shaking palm. Einen Augenblick später stand der erstaunte Peer da, blinzelnd und stammelnd, mit dem großen gelben Stein auf seiner zitternden Handfläche. What? How is this, Mr. Holmes? Was? Wie ist das möglich, Mr. Holmes? Too bad, Lord Cantlemere, too bad, cried Holmes. Zu dumm, Lord Cantlemere, zu dumm. Reef Holmes. My old friend here will tell you that I have an impish habit of practical joking.
Mein alter Freund hier wird Ihnen sagen, dass ich eine schalkhaft Angewohnheit für praktische Scherze habe. Also that I can never resist a dramatic situation. Auch, dass ich eine dramatischen Situation nie widerstehen kann. I took the liberty, the very great liberty, I admit, of putting the stone into your pocket at the beginning of our interview. Ich nahm mir die Freiheit. Da ist sehr große Freiheit, ich gebe es zu, den Stein zu Beginn unserer Unterredung in ihre Tasche zu stecken. The old peer stared from the stone to the smiling face before him. Der alte Peer starrte vom Stein auf das lächelnde Gesicht vor ihm. Sir, I am bewildered. Mein Herr, ich bin verblüfft. But yes, it is indeed the Mazarin Stone. Aber, ja, es ist tatsächlich der Mazarin Stein. We are greatly your debtors, Mr. Holmes. Wir stehen tief in Ihrer Schuld, Mr. Holmes. Your sense of humor may, as you admit, be somewhat perverted, and its exhibition remarkably untimely. But at least I withdraw any reflection I have made upon your amazing professional powers. Ihr Sinn für Humor mag, wie Sie zugeben, etwas verdreht sein und seine Schaustellung bemerkenswert unpassend. Aber zumindest nehme ich jede Bemerkung zurück, die ich über Ihre erstaunlichen beruflichen Fähigkeiten gemacht habe. But how? Aber wie? The case is but half finished. The details can wait. Der Fall ist erst halb abgeschlossen. Die Einzelheiten können warten. No doubt, Lord Cantlemere, your pleasure in telling of this successful result in the exalted circle to which you return will be some small atonement for my practical joke. Zweifellos, Lord Cantlemere, wird Ihre Freude dieses erfolgreiche Ergebnis in dem erhabenen Kreis, in den Sie zurückkehren, zu berichten, eine kleine Wiedergutmachung für meinen Streich sein. Billy, you will show his lordship out and tell Mrs. Hudson that I should be glad if she would send up dinner for two as soon as possible. Billy, geleiten Sie seine Lordschaft hinaus und sagen Sie Mrs. Hudson, dass ich mich freuen würde, wenn sie so bald wie möglich ein Abendessen für zwei heraufschicken würde. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual listening material such as this. We wish you a wonderful day and best of luck in your language learning journey.